Good evening, students. So we are in the session 3, current electricity. Already in session 2, right, we were actually looking at the relation between the resistance and the factors on which it depends upon. So then the R is equal to rho into L by A. So in the relation based panni, we were trying to solve some problems. Other last problem, right, but percentage change variation, another important model question. Okay, so percentage change variation and the original we got stuck. Okay, but we'll start with that problem. In Canada, we'll start with that question. Paranga, the copper wire is stretched to make it 0.1% longer. So copper wire, we were stretching it. Stretch panna, the area of cross section change like the way we were looking before, right? So you are taking a copper wire in Adinama stretch panna, area of cross section will be decreasing. Okay, in the relation based panni, we have to tell what is the percentage change in its resistance. In the copper wire resistance, what is the percentage change? Okay, now when you are changing the geometric parameters, right, நம்ம எடுத்த assumption என்ன, resistivity will be maintained constant. அதுதானா? And resistivity is a property of the material which depends upon the temperature. Temperature மேல depend ஆகும். Okay, so resistivity full-ஆவே constant கிடையாது. It depends upon what the temperature base பண்ணி it will take the values. Okay, so இப்ப பாருங்க, R is equal to rho into L by A தானா? So first of all, in the percentage change variation questions, right, இதுல ரெண்டு விதமான approach வரும். One என்னன்னா, like, we'll have the percentage changes which are large values, like 20% change ஆயிட்டிருக்கா, 30% change ஆயிட்டிருக்கா, அந்த மாதிரி. When the percentage changes are large values, right, அப்ப என்னன்னா, we'll have to, if say for example they are saying length is increasing by 20%, அப்படி சொன்னா we will have to take that final length L dash is equal to 20% increasing means what? It will be 120 by 100 into L. Okay, so அந்த மாதிரி we will have to take what is the actual final values of that particular parameters. அதை எடுத்துட்டு we'll have to substitute them in the relations and get the answer. அது ஒண்ணு, when you have the percentage change values which are large. Second type என்னன்னா, when the percentage change values are small. Okay, so mostly like we'll have less than 5% அந்த மாதிரி. Okay, 1%, 2%, 3% அந்த மாதிரி values இருந்தா, then those kind of percentage change relations, right, we can get them by using what we call as the logarithmic relations and solala, or we can also call it as the derivative relation. The percentage change values, right, is like the way we have seen in the units and dimension and the chapter la error analysis la nama paathirkom. The percentage change values smaller and then we can get the relation between the percentage again error. Okay, so again we will talk about the relation between the error in the measured quantity and the derived quantity. Inga now we are looking at the percentage change relations. Inga paranga, first before we go and look at that logarithmic, inga like the percentage change value is small, so adanal we will try to use the logarithmic or derivative method. But before we go there, right, first we need to understand inga irukra expression paranga, R is equal to rho into L by A. idhila nama length increase panna கண்டிப்பா ஏரியா சேஞ்ச் ஆயிடும். ஸோ we cannot have two constants, right? ஏன்னா ஏரியா எப்படி சேஞ்ச் ஆகும்னு சொல்லி நமக்கு தெரியாது. அதனால என்னன்னா, we will take the volume of that particular wire to be some V. இது என்னது? constant. Okay, so what is the volume of value? Length into area of cross section. இப்போ பாருங்க, area of cross section can be represented by what? The volume by length. Okay, அப்படியே இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க. R is equal to what? Rho into L by A க்கு பதிலா என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்? V by L நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ண என்ன வரும்? L அப்படியே நியூமரேட்டர்ல போய்டும். So what is it? R is equal to rho into L square by V. So இப்படி நம்ம எழுதலாம். R is equal to what? Rho by V into L square. ஏன்னா because rho is a constant, V யும் constant தானா, because for that copper wire V will be constant. அதனால சேஞ்ச் ஆகாது. ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்க எப்படி அந்த logarithmic method ன்னு சொல்லலாம், or the derivative method எப்படி ஒர்க் ஆகும். ஓகே,
So on the method we will take logarithm of this particular expression. நம்ம கிட்ட இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷனோட லாகரிதம் நம்ம எடுக்கலாம். லாகரிதம் எடுத்தா என்ன ஆகும்? லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் we will get log r, ரைட் ஹேண்ட் சைடில் log rho by v plus log l square. ஏன்னா actually log rho by v into l square வரும். we will use that property of the logarithm. என்னது log of a into b is equal to log a plus log b. ஓகேவா? இப்போ பாருங்க, this is like log of l square means அப்படியே அந்த 2 multiplier மாதிரி முன்னாடி வரும். so what is it? log r is equal to what? log of rho by v plus 2 times log l. ஓகேவா? so இப்போ என்ன, we will try to take the derivative. இப்போ நம்ம டெரிவேட்டிவ் எடுக்க போறோம். so derivative எடுத்தா என்ன? take a derivative of this entire expression. left hand side லையும் right hand side take a derivative. derivative எடுத்தா what is the derivative of logarithm? இப்போ log x இருந்தா வெச்சுக்கோங்க, அதோட derivative என்ன? it is what? dx by x. okay, so derivative எடுத்தா what is it? it will be dx by x. so இங்க என்னது r, right? so log r derivative எடுத்தா it will be what? dr by r. the right side ல பாருங்க, derivative of log of rho by v, இது என்னது? constant. constant derivative will be what? 0 தானா? plus 2 times log l derivative. so derivative எடுத்தா what is it? it is like dl by l. okay, so இப்போ பாருங்க எப்படி வருது? we are taking the logarithm. first நம்ம logarithm எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் we have to take the derivative of that expression. இப்போ பாருங்க, இப்போ நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கா? we are having the relation. what is the relation we are having? left hand side ல dr by r. okay, நம்ம into 100 multiply பண்ணா that will be equal to what? 2 times right hand side ல dl by l into 100. இங்க பாருங்க, ஏன் நம்ம இது only in case of small percentage changes use பண்ணலாம்னா, because here derivative நம்ம எப்போ எடுக்க முடியும்? when the changes is very small. அப்போதானா? so இங்க பாருங்க, dr by r ன்னு சொன்னா that is like small change in the r value by original resistance into 100. then this is the percentage change in the resistance. that is the percentage change in the resistance. okay, இங்க பாருங்க, what is there on this side? 2 times dl by l into 100. dl by l into 100 என்னது? that is the percentage change in the length. பாருங்க, நம்ம என்ன சொல்லிருக்கோம்? the copper wire is stretched to make 0.1% longer, means the percentage change என்னது? it is a positive value. stretch என்ன? it is what? increasing தானா? so positive நம்ம எடுக்க போறோம். so 2 into 0.1. பாருங்க, what is it coming as? என்ன வருது? 0.2%. so percentage change in resistance is coming as what? positive. anyway it's coming as what? positive. positive means what you have to say? the percentage change in resistance will be what? 0.2% increase தானா? so பாருங்க, what is the answer for this? 0.2% increase நம்ம சொல்லணும். check பண்ணுங்க students, வந்தது answer. so it will be what? 0.2%, but it will be what? increasing. okay வா? so மைதிலி, அதித்தி, நீங்க செக் பண்ணி சொல்லணும் whether you are able to get the answer or not. okay, ஏன்னா this model of question is important. இது வெறும் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ல மட்டும் கிடையாது, like in other cases also, right? the percentage change when the change is a small value. so what is the method called as? logarithmic method ன்னு சொல்லலாம், or derivative method. simple. என்னது? அங்க இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம logarithm எடுக்கணும், எடுத்துட்டு then we take the derivative. so அப்ப என்னன்னா we will get the relation in terms of the derivative. அந்த termsல இருந்து வரும். but since the percentage change is small, the dr value or inga dl value, that is what is taken as the small change in the value of resistance or small change in the value of the length. okay, அப்படி எடுத்துட்டு we will be able to get the relation in terms of the percentage errors for the small percentage values. percentage error ன்னு சொல்லலாம்,
or percentage change and சொல்லலாம். ஏன்னா because in case of the units and measurement and the error analysis la we'll talk about the variation in terms of the error. Inganadi we are talking about the variation in terms of the percentage changes, but there will be some difference. Angani theriyuma, in case of the error analysis நம்ம என்ன சொல்லுவோம், we'll say that errors will never get subtracted. Error case la errors will never get subtracted, but in case of the percentage changes, right, percentage change can be positive, percentage change can be negative, but error la appadi agadu. Error la enna, we take only the absolute values because errors will never get subtracted. We only keep adding the errors to get the maximum possible error, appadidana. But inga appadi kadiyadhu, percentage change problems la we will be having what, so maybe நம்ம இன்னொரு problem பண்ணலாம், so that we will be able to understand the difference between this same approach. ரெண்டுத்துலயும் ஒரே approach தான். difference என்னன்னா, in case of the percentage changes la we will take the as it is, அங்க என்ன வருதோ அவ்வளவுதான். say for example they are saying the copper wire oda length is decreasing by 0.1% ன்னு சொன்னா, then dl by l into 100 அந்த இடத்துல we will take minus 0.1. ஏன்னா decreasing ன்னு சொன்னா we will take minus, increasing ன்னு சொன்னா we will take plus, அப்படி ஓகேவா. பட் எரர் கேஸ்ல அப்படி கிடையாது. எரர்னு சொன்ன உடனே ஆல்வேஸ் எரர் will be what, the absolute value. ஓகே, பட் பர்சன்டேஜ் சேஞ்ச் क्वेश्चंसல என்ன, we'll have பாசிட்டிவ் வரும், அந்த மாதிரி நெகட்டிவ் வரும். ஓகே, so next பாருங்க, we said that the resistivity, it's a constant. அதுதான் நான் சொல்றோம். so we are saying that resistivity is a constant value but at a given temperature. Resistivity is a property of the material which will be a constant but at a given temperature. So temperature change panna enna agum, resistivity is going to change. So experimentally observe pannadhu enna, the resistivity which we indicate with the symbol rho will be increasing with the rise of temperature, in which case metals. So metallic conductor medta, what is the observation experimentally, the metallic conductor resistivity, right, will be increasing with temperature. So நம்ம temperature increase பண்ணா resistivity will be increasing. அதுக்கான corresponding conductivity will be what, decreasing. ஏன்னா that is the relation, right. The conductivity is what, conductivity we will represent this by sigma is equal to 1 by rho தானா. so resistivity increase ஆயிட்டு இருக்கன்னா conductivity ஓட value will be decreasing. so for a metallic object அதோட conductivity will decrease when we increase the temperature value. அந்த மாதிரி resistivity will be increasing. so this is the experimental observation. okay, இது நம்ம ஒரு relation மாதிரி எடுக்கணும்னா we have the relation which will be almost linear. பாருங்க, so the relation between the resistivity and temperature variation, right, it will be almost linear. இங்க நம்ம linear னு சொல்லக்கூடாது, it will be almost linear for small temperature changes. ஓகேவா. so temperature change value is very large means அங்க நமக்கு இந்த மாதிரி relation வராது. but for small temperature changes then we will have almost ஒரு linear relation மாதிரி. linear relation is straight line kind. okay, but எங்க when the temperature changes are very small. okay, அப்ப என்னன்னா we will be able to see the linear relation. so linear relation நமக்கு இப்படி வரலாம், like you know what is it, இங்க பாருங்க, the resistivity at a temperature T is equal to what, resistivity at the temperature T naught, that is what, rho naught into 1 plus alpha into T minus T naught. okay, so இந்த representation நமக்கு already familiarity இருக்கா, எங்க வருது இது, the properties of solids. we will define the coefficient of linear expansion, coefficient of surface expansion, coefficient of volume expansion. Namarka, same way here we will talk about what, the temperature coefficient of resistivity as it is our formula. Paranga angane theriyuma, when we talk about the coefficient of linear expansion, what do we say, L is equal to L naught into 1 plus alpha delta T and solala or T minus T naught. Ippadana, what is the expression we'll have in case of the linear expansion of the material, L is equal to what, L naught into 1 plus alpha into delta T. Appadana, same as it is. so the temperature quotient of resistivity, right, that is what is alpha. okay, so enna the alpha value, right,
will not be usually a constant. இப்போ alpha constant இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்க. if alpha is the constant, அப்ப என்ன ஆகும்? the relation will be a linear relation. இங்க பாருங்க, the relation between rho and temperature is what? Linear. straight line equation மாதிரி வரும். okay, but alpha will not be constant. alpha ஓட value change ஆயிட்டே இருக்கும். okay, but for small temperature variations அங்க என்னன்னா we will be able to have alpha ஓட value almost constant. அப்ப என்னது? we will be able to see like this approximate linear relation between the resistivity of the value and temperature. okay, so what is the expression we'll have? just like our the thermal expansion case la vara theriyuma and madri. so L is equal to L naught into 1 plus alpha T minus T naught or delta T, same as it is. Rho at temperature T is equal to what? Rho naught, okay, into 1 plus alpha into T minus T naught. okay, so this is the variation of the resistivity with temperature. okay, inga one important point enna, the alpha value, right? alpha value will not be a constant, it will keep changing. but romba small temperature change value edutha angana we will take alpha to be almost like a constant value. okay, so but actually eppadi irukum, how the relation will be existing if you consider engana theriyuma, we are looking at three different types of materials. first is metals. so left side la enna? metals. okay, right extreme la irukkiradhu semiconductors. okay, நடுவில் இருக்கிறது some alloys like nichrome etc. okay, nickel, iron, chromium, அதோட alloy என்ன? nichrome. okay, பாருங்க, what is the metal case என்ன? what is the observation? this is not a small temperature change. நம்ம 0 ல இருந்து we are going up to 50, அதுக்கு அப்புறம் 100, அதுக்கு அப்புறம் 150. so it's a considerable temperature change. பாருங்க, what is the graph looking like? it's a non-linear. so resistivity ஓட value is increasing with temperature, but it is what? non-linear. அதான் நம்ம சொன்னது. for a small temperature, இப்போ say for example நம்ம ரொம்ப small temperature change எடுத்தா வெச்சுக்கோங்க, we can see almost like a straight line மாதிரி, but overall what will be the relation? non-linear. okay, so it will be non-linear relation. the resistivity will be increasing with temperature. okay, அதுக்கு அடுத்ததுல எதுனா alloys like nichrome. இங்க பாருங்க, இங்க என்னது? the resistivity value will not change that much. இங்க பாருங்க, நம்ம 200 even almost 0 லந்து when we are going up to 800 Kelvin, பாருங்க, what is the variation? resistivity ஓட variation என்னது? almost 1.1 லந்து just up to 1.2. அது இங்க பாருங்க, when we change the temperature from 100 to 150, இதனது point லந்து it is becoming double. talking about the number of times it is changing, right? இங்க பாருங்க, 100 கிட்ட எவ்வளவு? 0.2. 150 கிட்ட போனா it is almost like what? 0.4. it is doubling. but இங்க அப்படி கிடையாது. நீங்க 200 ல இருந்து எடுத்துட்டு going up to 800, so temperature is made 4 times. temperature என்னது? we are making it 4 times. அப்ப பாருங்க, the resistivity is not changing by 4 times. 1.1 ல இருந்து it is just becoming what? 1. அவ்வளவுதான். okay, so இங்க என்னன்னா we look at the relation also to be like almost ஒரு linear relation மாதிரி. okay, so certain alloys, right, because of the way these alloys are formed, அதுக்கு என்னன்னா ஒரு சில characteristic features வரும் like these things. என்னது? the resistivity value might almost remain like a constant value, but it will be changing. but அந்த relation எப்படி இருக்கும்? it will be like a linear relation மாதிரி. ஓகேவா? so right extreme ல பாருங்க, we are having the semiconductors. okay, semiconductors ஓட characteristic behavior என்ன தெரியுமா? the resistivity value will be decreasing with temperature. இங்க பாருங்க, அதுக்கு நம்ம exact opposite வருது. in case of metals நமக்கு எப்படி இருக்கோ அதுக்கு exactly opposite வருது. why it is happening like that? we will be able to understand the reason when we talk about the drift micro level study of that current. அங்க நமக்கு இந்த reason தெரியும். okay, so when you do the micro level study of the current, we will get the answer for this. but இங்க என்னன்னா we are just looking at from the experimental observation point of view. experimental observation வந்து நமக்கு என்ன வருது? for a metal it is non-linearly increasing. for some alloys like nichrome அந்த மாதிரி இதுக்கு it is like almost அந்த அளவுக்கு சேஞ்ச் ஆகுறது இல்ல, but it will like what?
giving us almost like a linear kind of relation, but the variation also very small. At the stage now we have the semiconductors exactly opposite to the conductors, and the resistivity value is decreasing with the rise of the temperature. Why it happens we will learn. Okay, so later in the drift concept la namakku theriyum edu agudanu solittu. Okay va, so this is how the temperature quotient of resistivity will actually change. But what is the textbooks la neenga paatha you will also see temperature quotient of resistivity and சொல்லுவாங்க, அந்த மாதிரி temperature quotient of resistance and சொல்லுவாங்க. Okay, so temperature quotient of resistance and another already நமக்கிட்ட இந்த result இருக்கு. What is it? The temperature quotient of resistivity இது நமக்கிட்ட இருக்கா. So we're talking about the metallic conductors, right? So for small temperature changes, and what is the relation we are having? Rho at a temperature T is equal to rho naught into 1 plus alpha delta T. This is the delta T, right? T minus T naught. Okay. What is the resistance and sonna? What is the resistance at temperature T? Rho at temperature T into length of the conductor by the area. And madri resistance at temperature T naught. Adanadi rho naught into L by A. But inga enna theriyuma? Nama temperature change panna length of that conductor change aadu, and madri area of cross section also will change. That is what we study in the thermal properties, right? Thermal properties nam enna cover pannadhu, we will talk about how the length of that rod will change when we change the temperature, and also how the area of cross section will change. Adana, but enna when we consider the change in the length of the rod or change in area, right, that will be very much negligible. The changes are negligible, and the change நம்ம negligible எடுத்து வெச்சுக்கோங்க. Then we can take like length and area to be almost like constant. அப்படி இருந்தா then what is it பாருங்க, RT by R naught is equal to நம்ம divide பண்ணா what we will get? Rho T by rho naught. Rho T by rho naught means what? இதுதானா 1 plus alpha delta T. So இங்க இருந்து என்ன வரும்? Resistance at temperature T is equal to what? R naught into 1 plus alpha delta T. So delta T and சொல்லலாம், or we can say T minus T naught. Okay va? So as it is, நமக்கு எந்த மாதிரி அங்க relation இருக்கோ in terms of the resistivity, we will get the same expression in terms of resistance also. So generally என்ன தெரியுமா, we will use interchangeably. So temperature quotient of resistance and சொன்னா we will use the same alpha. அந்த மாதிரி temperature quotient of resistivity and சொன்னா அங்கேயும் we will use the same alpha. Why? Because for our calculations, right, and temperature change value is small, அப்படி இருந்தா then the length and area of cross section அந்த அளவுக்கு change ஆகாது. Okay, so அதனால we can maintain them to be almost like a constant. அப்படி நம்ம எடுத்தா then what is the relation we are getting? The alpha for the resistivity, alpha means what? Temperature quotient of resistivity, that will be same for the temperature quotient of resistance also. Okay va? So நம்ம as it is interchangeably நம்ம use பண்ணிக்கலாம். Okay, so rho at temperature T is equal to what? Rho naught into 1 plus alpha delta T. So as it is we'll have a relation in terms of the resistance also. Adanadi resistance at temperature T is equal to what? R naught into 1 plus alpha delta T. Okay va? இங்க என்ன தெரியுமா, one point, alpha oda units. What will be the alpha unit? Alpha will be having the units of inverse of temperature, means per degree Celsius or per Kelvin. What will be the units of alpha? Either nama per degree Celsius use பண்ணலாம், or we can use per Kelvin. Okay, so that will be the units of the alpha. அதுக்கான corresponding dimensional formula also will come. It will be what? 1 by temperature. The dimensional formula will be what? 1 by temperature. Okay va? So this is about the units and dimensional formula for the alpha. Okay, so question paranga, the resistance of a thin silver wire is 1 ohm at 20 degrees Celsius. Okay va? The wire is placed in a liquid bath and its resistance is raising to 1.2 ohms. The resistance is raising to what? 1.2 ohms. What is the temperature of the bath? So இங்க நம்ம என்ன calculate பண்ணனும்? The bath oda temperature நம்ம calculate பண்ணனும். Alpha for the silver, நான் சொன்ன தெரியுமா, generally we will use the same
temperature quotient of resistivity ஆகட்டும் or temperature quotient resistance ரெண்டுத்துக்கும் we'll use the same alpha. Okay, so alpha for the silver எவ்வளோ 3.8 in 10 power minus 3 per degree Celsius. இங்க நமக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் சார். நோ, generally when we say per degree Celsius or per Kelvin, are these two values going to be different or they are going to be same? They will be same. ஏன் தெரியுமா? Because here இங்க பாருங்க, the formula என்ன வரும்? R at a temperature T is equal to what? R naught into 1 plus alpha delta T. So this is change of temperature. So change of temperature on the Kelvin scale oda value ஒரே வேல்யூ வரும். அந்த மாதிரி Celsius scale ஒரே வேல்யூ தானா? Actual temperature value எடுத்தா it will be different, but change of temperature will be same on both the scales. ஏன்னா the unit length of Kelvin scale is same as unit length of the Celsius scale. அதனால alpha per degrees நம்ம மென்ஷன் பண்ணா அந்த வேல்யூ தான், per Kelvin மென்ஷன் பண்ணா அந்த வேல்யூ தான். Okay, so இங்க பாருங்க, they are giving it is like what? 3.8 in 10 power minus 3 per Celsius. இப்போ நம்ம per Kelvin போடணும்னா சேம் 3.8 into என்னது 3.8 into 10 power minus 3 same as it is. ஓகேவா? அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் ஆகாது. ஏன்னா because this is what? This is based upon the temperature change based பண்ணி, it is not based upon the actual temperature value. Okay, so இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வரல. What is it? The resistance கொடுத்திருக்காங்க temperature 20. What is it? 1 ohms. அதுக்கப்புறம் the resistance is becoming 1.2 ohms. அதிலிருந்து we have to find what is the temperature of the bath. Alpha இருக்கு நம்ம கிட்ட. Okay, so பாருங்க, what is the information we have? RT is equal to, இதான equation, RT is equal to what? R naught into 1 plus alpha into delta T. இதானா பாருங்க, RT எவ்வளோ? temperature T 1.2 is equal to R naught எவ்வளோ? 1 into 1 plus alpha என்னது 3.8 into 10 power minus 3 into delta T. ஓகேவா? இப்போ பாருங்க, so 1.2 is equal to 1 plus alpha into 3.8 into 10 power minus 3 into delta T வரும். and alpha தானா? alpha is what? 3.8 in 10 power minus 3. okay, okay, பாருங்க, what is it? 3.8 10 power minus 3 into delta T. okay, so this is இப்போ நம்ம அந்த 1 left side எடுத்துட்டு போனா it will be what? 1.2 minus 1. இது என்னது? this is what? 0.2 தானா? so 0.2 is equal to 3.8 in 10 power minus 3 into delta T. so அப்படியே அந்த பக்கம் போனா what is it that we will have? 0.2 divided by 3.8 into 10 power minus 3. அதுதான் delta T ஓட வேல்யூ. okay, so numerator எடுத்துட்டு போனா it will be what? 10 power 3 ஆயிடும். so 0.2 into என்னது 10 power 3 means what? it will be 200 தானா? so 200 divided by 3.8 பாருங்க. so இந்த மாதிரி questions இல்லைன்னா like in the case of the properties of solids அங்கேயும் அப்படி தானா? we'll have some little bit of more numerical steps to do. பண்ணதா we'll be able to get the answer. okay, so பாருங்க, what is it that we'll be able to have now? 200 by 3.8, that is our delta T odd value. okay, so 200 by 3.8 பண்ணா that will give us what? the delta T. okay, so delta T வந்து வெச்சுக்கோங்க, that is the change in temperature. means what? this is the final temperature T minus initial temperature 20. okay, so இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? 200 by 3.8 பண்ணணும். so அப்படியே அந்த ரைட் சைடுல இருந்து -20 நம்ம லெஃப்ட் சைடுல எடுத்துட்டு வந்தா it will become what? plus. so பாருங்க, 200 by 3.8 plus 20, இதுதான் final temperature value. it will be in terms of what? Celsius scale ல வரும். final temperature value என்ன? 200 by 3.8 plus 20. so Maithili, good. so you are saying 52.6, that is the final temperature. okay, பார்க்கலாம். so what about the other students?
check it guys, what is the answer? For 200 by 3.8 photo, that is 52.6. but namak enna venu, they are not asking us what is the temperature change, adu kadaiya, they are asking us what is the final temperature of the bath. Okay, so 200 by 3.8 is 52.6. now plus 20 irukka, so it will be what, 72.6 parunga. The temperature of the bath evaluation solita adana kekadhu, what they are asking, temperature of the bath. Temperature of the bath and sonna, what is it? 200 by 3.8 plus 20 varum. And on the expression la, what is the expression we have? R at a temperature T is equal to what? R naught into 1 plus alpha delta T, right? And the expression la, delta T is the temperature change. Okay va? So what must be the answer we should get? 72.6 degrees Celsius varnam. Okay va? So அடுத்த question பாருங்க. So இந்த மாதிரி தான் வரும், like if at all we are getting questions on this in the area based பண்ணி questions வந்தா இப்படி தான் இருக்கும், like we'll have same அந்த ரெண்டு formula தான். What is it? R at a temperature T is equal to R naught into 1 plus alpha delta T. இல்லைன்னா in terms of the resistivity same as it is தானா, rho at a temperature T is equal to what? Rho naught into 1 plus alpha delta T. Okay, பாருங்க, a coil of wire has a resistance 25 ohms at 20 degrees Celsius. Okay va? And resistance 25.17 ohms, adinga 35, 20 degrees Celsius level 25.17 at 35. Okay, what is its temperature quotient of resistance anu kekranga, temperature quotient resistance kekranga. So engadhu parunga, the same concept dana. R at a temperature T is equal to what? R naught into 1 plus alpha delta T. So again namakita RT irukka, so R at a temperature T is equal to what? 25.17 ohms. R naught evla 25. Okay, delta T enna parunga, final temperature 35, initial evla 20, so it is what? 35 minus 20 edutha, it is what? 15. Other delta T oda value. Okay, so ipo in the information which you have to find the alpha, avladana. So straightforward substitution, check panni parunga. இப்படி நீங்க மல்டிப்ளை பண்ணா, what is it? R naught plus R naught into alpha delta T, that is RT oda value. Left side எடுத்துட்டு போனா it will become what? Negative தானா. So RT minus R naught எவ்வளோ? R naught alpha delta T. So பாருங்க, RT minus R naught divided by R naught into delta T, இதுதான் alpha value. பாருங்க, what is the alpha value? RT minus R naught divided by denominator என்ன வருது? R naught into delta T, அதுதான் alpha value. ஓகேவா? So இதிலிருந்து we will be able to calculate what is the alpha. என்ன பண்ணணும், அப்படியே அந்த values கொடுத்த values எல்லாம் நம்ம substitute பண்ணணும். Substitute பண்ணா we will be able to get the answer. Check பண்ணி சொல்லுங்க, what is the answer we should get. அப்படியே அங்க இருக்கிற values எல்லாம் நம்ம substitute பண்ணணும். Substitute பண்ணா we will be able to get the answer. Check பண்ணுங்க, RT minus R naught, இங்க பாருங்க RT எவ்வளவு? 25.17 minus R naught means minus 25 பண்ணா 0.17 வரும். R naught எவ்வளவு? 25 into delta T என்னது பாருங்க 15. Okay, so என்னது, this is like what? 0.17 divided by denominator என்ன இருக்கா? 25 into 15. So இது எப்படி நம்ம simplify பண்றது? How we can simplify? Think of either நீங்க அப்படியே crude oil வச்சு divide பண்ணலாம், இல்லைன்னா we can do some little bit simplification. என்ன தெரியுமா, like நம்ம into 4 போட்டா, so numeratorலையும் as well as denominatorலையும், so into 4 பண்ணா என்ன ஆகும்? So denominator 25 into 4 எவ்வளோ? 100 தானா. So this is what 17 4s are, I mean 0.17 into 4 எவ்வளோ? It will be 0.68 தானா. So பாருங்க, 0.68 by 15 into 10 power minus 2. So இது எப்படி வரும்?
It's like what? 68 by 50 minus 4. Okay, 68 by 15 and so on, that is like what? What is 68 by 15? Okay, check பண்ணுங்க, what is the answer? $68 by 15 అనేది approximately 4.5 தானா? So 4.5 approximately into 10 power minus 4 வரும் per degree Celsius. Check பண்ணுங்க, what is the answer? It will be what? Option A. But we said Ohm's law ன்னு சொல்லிட்டு, where the voltage or the potential that difference that you apply across a conductor will be related to the current. எப்படி அந்த relation இருக்கும்? The current that we observe will be proportional to voltage. Okay, the current that we observe will be proportional to what? Voltage. So proportional relation இருந்தா then we will take it like an equation. அங்கலேருந்து we are going to get the resistance value. அதுதான் நம்ம we were discussing so far. Okay, but என்னன்னா, like we have some materials which don't even follow the Ohm's law. Ohm's law follow பண்ணதா அந்த resistance concept அதெல்லாம் will have a meaning. But என்னன்னா, we have some substances where they don't even follow the Ohm's law. So such substances we call them as what? Non-ohmic behavior ன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கு என்னது? What do we call them as? Non-ohmic behavior. Okay, அதுல main என்ன தெரியுமா? We have this diodes. இது பத்தி we are going to discuss in detail where in the semiconductor chapter. Diodes பாருங்க, what is it? The voltage applied and the current observed. அது first of all நீங்க அந்த graph பார்த்த உடனே one conclusion will get. What is it? It is a non-linear. Ohm's law basic concept na proportional linear. But இங்க என்னது பாருங்க, the relation between the current and voltage is non-linear. அது மட்டும் கிடையாது. We'll have one more very interesting thing. இங்க பாருங்க, when you apply potential in one direction, ஒரு டைரக்ஷன்ல நம்ம பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணா, இங்க பாருங்க கரண்டோட வேல்யூ எந்த ரேஞ்சில வருது? மில்லி ஆம்பியர்ஸ்ல வருது. கரண்டோட வேல்யூ எந்த ரேஞ்சில வருது? மில்லி ஆம்பியர்ஸ். ஓகே, அது மாதிரி நம்ம அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணா, that is what we represent by negative, right? So இந்த பாருங்க, ஆப்போசிட்ல நம்ம பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணா, what is it? The current is in the range of micro amperes. சரி, நார்மல் ஒரு மெட்டாலிக் கண்டக்டர் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகே, நம்ம இப்படி ஒரு பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்ளை பண்ணா we are going to get the same current. Say for example, we are applying a potential difference of 4 volt like this. We will get a current I. So potential difference ஒரு direction நம்ம change பண்ணா same value வச்சுட்டு, value is same 4 volts, நம்ம direction change பண்ணா என்ன ஆகும்? We will get the same current but opposite directionல வரும். அதுதானா? current ஓட value change ஆகாது. current will be same but opposite directionல வரும். but இந்த டிவைஸ்ல அப்படி கிடையாது, டயோட்ல அது ஏன் இப்படி ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு we will be able to understand this in detail. Okay, when we study the diode concept. but இங்க என்னன்னா just the behavior. இப்போ நம்ம ஒரு டைரக்ஷன்ல பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணா we will get current in the range of milli amperes. opposite direction நம்ம பொட்டன்ஷியல் அப்ளை பண்ணா current எந்த ரேஞ்சில வருது? it is coming in terms of micro amperes. the reason for that we will discuss when we go to the diodes concept. Okay, but this is a non-ohmic behavior. So first thing is it is a non-linear. அது ஒண்ணு. second என்ன? the current order depends on the direction of the voltage. நம்ம எந்த டைரக்ஷன்ல பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் அப்ளை பண்ணோம் தெரியுமா? அந்த டைரக்ஷன் பேஸ் பண்ணி we are having the current oda magnitude changing. இங்க பாருங்க, so forward. So these are the words that we use when we go to the diodes discussion. என்ன தெரியுமா? when you apply potential difference in one direction, இதுக்கு என்னன்னா we will call it as a forward bias ன்னு சொல்லுவோம். Okay,
So what do you call it as forward biased. Then the opposite direction நம்ம apply பண்ணா we call it as a reverse biased. So forward biased la we'll have what the current which will be in a higher level. Higher and sonna it will not be very high. So diodes are semi-conductor devices. அதனால the current itself will be normally very low. அந்த பாருங்க milliamperes range இருக்கும். But in the reverse bias la நம்ம apply பண்ணா what is the current range we are having? Microamperes la போய்டும். Okay. So this is one non-ohmic behavior. அந்த மாதிரி நீங்க பாருங்க certain materials like gallium arsenide. Ga is what chemical symbol for the gallium. As is what chemical symbol for the arsenic. Okay. So இந்த மாதிரி compounds எல்லாம் தெரியுமா because of the அதோட crystal the gallium arsenide compound அங்க என்ன வருது பாருங்க the relation between the voltage and the current. What is the relation between the voltage and the current? It is not having a fixed relation. இங்க பாருங்க for some time it is what then இங்க பாருங்க this is what linear தானா straight line மாதிரி. இங்க பாருங்க it is like what non linear. இங்க பாருங்க what is happening நம்ம voltage increase பண்ணா current is decreasing. So the resistance மாதிரி நீங்க ஃபார்முலால போட்டு பார்த்தா it will be what negative resistance. அப்படிதானா? So when the voltage increasing current should increase, right? But இங்க என்ன இருக்கா voltage is increasing but current is decreasing. ஏன் இப்படி ஆகுதுன்னா because of the crystal defects that will exist in the compounds. அதனால we'll have this kind of behavior. So these is the kind of behavior, right? அது எல்லாத்துக்கும் what is the general word that we say? Non-ohmic behavior ன்னு சொல்லுவோம். Okay. So ohmic conductor ன்னு சொல்லலாம் or the ohmic resistor ன்னு சொல்லலாம். So when you hear the word ohmic conductor or ohmic resistor, right? அது என்ன தெரியுமா? It is like the device that is following V is equal to IR function. அவ்வளவுதான். எங்க நமக்கு அந்த V is equal to IR function satisfy ஆகுமோ அதெல்லாம் என்ன? Those are all we call as ohmic resistors ன்னு சொல்லலாம் or the ohmic conductors. எங்க இந்த result satisfy ஆகாதோ what is it that we will call them as non-ohmic. Okay. அதுல இந்த மாதிரி special cases எல்லாம் வரும். The case of diodes and case of materials like gallium arsenide and the madri. Okay va? So this is about the non-ohmic behavior where we will not have that V is equal to IR relation. Okay va? Other than whenever you go into the laboratory, school lab or wherever we see these resistors, right? One of the very important observation that we make is these carbon resistors. Carbon resistor enna theriyuma? These are some standard resistors. What are these carbon resistors? Standard resistors. Okay. So அப்படியே like say we are having this carbon resistor நம்ம கையில இருந்து வெச்சுக்கோங்க. We'll see in some time in the bands இருக்குங்க பாருங்க. So colored bands ன்னு சொல்லுவோம். What do we call them as? Colored bands. And the colored bands base பண்ணி we will be able to tell what is the resistance value of this carbon resistor. Okay, அதுதான் இதோட பியூட்டி. என்னது? Based upon the color coding. So color coding ன்னு சொல்லுவாங்க. Based upon the color coding, right, we will be able to conclude what is the resistance value of the given carbon resistor. So இங்க பாக்கும்போது we are looking like they are looking like very big, right? But actually நீங்க lab குள்ள போய் பார்த்தா it will be like very small தான் இருக்கும். Okay, they will not be very huge or anything. The carbon resistors will be what very small. Okay. So இங்க என்னன்னா we will have to understand how the carbon resistors or color coding will work. Because we got even recent years also we got one question on the color coding of the carbon resistor. இது அப்படியே நம்ம ஒரு mnemonic மாதிரி இருக்கும். அதை வெச்சு if you are able to remember the color coding, right, if there is a question means we will be able to answer it. Okay. So இப்போ என்னன்னா we will have to understand about what is this color coding. So இதுல நிறைய விதமான color coding options வரும். But what we have in our syllabus is what we call as a 4-band color coding. நமக்கு என்ன இருக்கா? What we have is a 4-band color coding. Okay va? 4-band color coding and sonna what is it? We'll have 4 bands. 4 bands வரும். இங்க பாருங்க. Band 1, band 2, band 3, band 4. என்னது? We'll have band 1, band 2, band 3 and band 4. Okay va? So this is how we'll have the 4 bands of the carbon resistor. Okay. அடுத்தது என்னன்னா we will have a method to read these bands. Okay, ஒரு procedure இருக்கும். அந்த procedure based பண்ணி if you are able to read the bands means we will be able to find what is the value of that standard carbon resistors. Okay va?
So இப்போ பாருங்க, we are just giving you this particular, இங்க பாருங்க, this is a carbon resistor given to us. We will see after some time that in the color banding பார்த்துட்டு we will be able to tell that இதோட resistance என்ன, 12 into 10 power 5 plus or minus 5%. Okay, so என்ன தெரியுமா, we have to understand what is the significance of these 4 bands. Okay, so as per the 4 band color coding system, right, the first band, இது எப்படி தெரியுமா, how do you read the bands? Generally இங்க carbon resistor பார்த்தா 3 bands will be closer. இங்க பாருங்க 3 அப்படியே க்ளோஸா இருக்கும், 4வது கொஞ்சம் தள்ளி வர மாதிரி. ஸோ அப்படிதான் நம்ம பார்க்கணும். லைக் யூ ஹேவ் அ டவுட், 4 bands சொன்னா whether we have to read like this, இந்த பக்கம் இருந்து we have to measure இல்லைன்னா அந்த பக்கம் இருந்து சொல்லி we have doubt. அது எப்படி கிளாரிஃபை பண்றது பாருங்க. when you have 4 bands, right, 3 bands will be closer, the 4th band கொஞ்சம் தள்ளி வரும். So always we have to measure, அப்படி வச்சிட்டு we have to measure from இந்த பக்கத்துல இருந்து we have to measure it like this. இதனது this is the first, அதுக்கப்புறம் second, அதுக்கப்புறம் third. After leaving some gap, the 4th will come. Okay, so இங்க பாருங்க, each of these bands, right, will have a significance. The first band, right, will be the, இங்க பாருங்க, first band என்ன தெரியுமா, first band is the first digit of the resistance. Second band என்ன தெரியுமா, it is the second digit. பாருங்க, first band is representing what, 1. Second band, red color, is representing what, 2. After the third band, right, third band will be representing the power of 10, the exponent of the power. Third band represents what, the power of 10. அதுக்கப்புறம் fourth band, பாருங்க, fourth band அதனே தெரியுமா, that is why it is kept little bit away. Fourth band represents, இங்கேயும் பாருங்க கொஞ்சம் தள்ளி வரும் அந்த fourth band. Fourth band will represent the tolerance value, tolerance ன்னு சொல்லலாம், or the permissible error ன்னு சொல்லலாம். Okay, so fourth band represents what, the tolerance value or the permissible error value. Okay, அதுதான் இந்த 4 bands of significance. இப்போ பாருங்க, we will talk about what is this color coding and what are the respective values we have to choose. இதுதானா, this is what we said, the resistance value is 12 into 10 power 5 plus or minus 5%. இப்போ இந்த color coding base பண்ணி we will see how this resistance value can be obtained. இங்க பாருங்க, so this is the color coding. So the black color, right, will be indicating a value 0. Brown will be indicating value 1. So black oda number enna 0, brown number enna 1, red 2, orange எவ்வளவு 3, yellow எவ்வளவு 4, green எவ்வளவு 5, blue எவ்வளவு 6, அது மாதிரி violet எவ்வளவு பாருங்க 7, gray எவ்வளவு 8, white 9. At the next block la we have these 3 patterns. அதனது பாருங்க tolerance காக. Okay, gold ன்னு சொன்னா plus or minus 5%. நீங்க பாருங்க, இங்க என்ன இருக்கா, gold தானா, so tolerance, அதோட corresponding tolerance எவ்வளவு, plus or minus 5%. அடுத்து என்ன, silver, silver tolerance value என்ன, plus or minus 10%. அதுக்கு அடுத்தது no color, என்ன கலரே கொடுக்கல, அந்த fourth band கலரே கொடுக்கலன்னா what is it representing, plus or minus 20%. இப்போ என்ன தெரியுமா, இதுக்கு we have a mnemonic. ஈஸியா நமக்கு mnemonic இருக்கு. ஓகே, பட் அந்த mnemonic போறதுக்கு முன்னாடி look at it, எப்படி இந்த இது வருதுன்னு சொல்லிட்டு இங்க பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் கலர் என்ன, brown தானா, so brown is what, 1. அடுத்தது என்ன, red, so first digit வருது, second digit வருது, அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் the third color code is what, the power of 10. இங்க பாருங்க, இது என்னது, green தானா, so into 10 power 5. fourth band என்ன, tolerance value, gold color, means plus or minus 5%. இப்படிதான் வரும். ஓகேவா, so first band, first significant digit or first digit, second band second digit, அதுக்கப்புறம் third band is what, power of 10, fourth band ல இருக்க the tolerance limit. ஓகேவா, so these are the 4 color coding options. இப்போ பாருங்க, this is the mnemonic. இதை வச்சுட்டு we will be able to easily remember these things. என்னது, BB Roy of Great Britain is a very popular one. BB Roy of Great Britain had a very good wife. இதுல இந்த bold பண்ண letters எல்லாம் நம்ம மார்க் பண்ணோம். ஓகே, BB Roy of Great Britain had a very good wife. ஓகே, இதோட அந்த digits முடியும். ஓகே, who wore gold and silver necklace. So இங்க என்ன, these are the colors for the tolerance. Gold means what, 5 plus or minus. அதுக்கப்புறம் silver means what, 10.
அதுக்கப்புறம் necklace none no color அதானது 20. so gold silver none 5 10 20 ஓகேவா இங்க பாருங்க B Roy இதுல என்ன தெரியுமா B the first B is for the black okay second B is for the brown R அடுத்ததுல என்னது right so பாருங்க இப்படி so இதனது 0 1 2 அந்த மாதிரி அடுத்து என்ன orange என்னது 3 அடுத்து என்ன yellow is what 4 next great G எவ்வளவு 5 Britain blue 6 okay அதுக்கு அடுத்ததுல had a very good wife V violet 7 gray okay what is it 8 G அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் என்னது white is what 9 இங்க என்ன தெரியுமா எது ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்கு அதை நம்ம பார்க்கணும் இங்க பாருங்க what is repeating 3 B's வருது B Roy of Great Britain இங்க பாருங்க first B is what black second B என்ன brown அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்ல வர B will be blue okay அது நம்ம கரெக்ட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் okay அந்த மாதிரி we have one more repeating thing அது என்னது பாருங்க G ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்கா பாருங்க G is repeating right so எங்க வருது first வர G என்னது green அடுத்த வர G என்னது gray அந்த ஆர்டர் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் what is it B is coming 3 times black வரும் brown வரும் அதுக்கு அடுத்த ஸ்டேஜ்ல வர B என்னது blue G is coming 2 times first என்ன வரும் green வரும் second G is what gray ஓகேவா so these are the repeating letters இந்த இது வச்சிட்டு we will be able to remember இப்போ பாருங்க இந்த mnemonic வச்சிட்டு we will be able to remember the corresponding values அந்த color coded corresponding values அந்த values base பண்ணி தான் we will be able to tell what is the resistance value maximum என்ன தெரியுமா we will have questions like this அவங்களே ஒரு color coding கொடுத்துட்டு they will ask us what is the corresponding resistance value அப்படி கேட்கலாம் or they will give us the resistance value கொடுத்துட்டு they can ask us the color coding ரெண்டு மாதிரி தானா என்னது first they can give us the அவங்களே color coding கொடுத்துட்டு they can ask us the resistance அது ஒண்ணு second என்ன they can give us the resistance and ask us to tell the color coding பார்க்கலாம் what is the kind of questions we'll have இங்க பாருங்க this is the question that has come in the 2018 பேப்பர்ல வந்தது இப்போ this question has come in the 2018 பாருங்க a carbon resistor of அதோட வேல்யூ என்ன 47 plus or minus 4.7 kilo ohms okay so the carbon resistor is to be marked with rings of different colors for the identification that is the color coding right the color code sequence will be what நீங்க என்ன சொல்லணும் we have to tell what is the color coding sequence okay so இந்த மாதிரி questions நம்ம அட்டெண்ட் பண்ணும்போது we should always remember that mnemonic okay so sometimes we will be always looking to get the answer fast right as much lesser time la as possible inga parunga 47 plus or minus 4.7 இப்போ அது பார்த்த உடனே we can tell what is the tolerance percentage எவ்வளவு 4.7 by 47 அதாவது what is it 4.7 by 47 into 100 அதுதான் tolerance percentage பாருங்க what is it 10% வருது which means what கண்டிப்பா இது என்னது what is that silver தானா because gold எவ்வளவு 5% silver 10% no color means 20 so இப்போ என்னது we are having either option A or option B either option A or option B okay இப்போ the value பாருங்க what is the value 47 kilo ohms so means what 47 into 10 power 3 ohms அதுதான value what is it 47 into 10 power 3 ohms 4 is what is the 4 பாருங்க what is the 4 number indicating black 0 அதுக்கு அடுத்து brown 1 அதுக்கு அடுத்து red is what 2 orange 3 4 is what yellow so first digit should be what yellow இங்க பாருங்க in option A and B only one place we are getting yellow what is it option B la mattum dana so அப்படியே we can conclude the answer we don't need to keep on doing for all the color codings ella நம்ம பண்ண தேவையில்லை because with sum itself we will be able to conclude the answer but வேணும்னு we can check இப்போ அடுத்த digit என்ன பாருங்க 7 வரணும் 7 is what violet number is 7 so 47 into 10 power 3
means the power of 10 evala 3. So 3 is what? Orange. So yellow should be the first band, second band is violet, third band is orange, fourth band as the tolerance of the value, what is it? 10%, right? So it will be what? Silver. Okay, so in the madri we should remember these color coding mnemonic. In the mnemonic which we will be able to solve any question. Another question paranga. The resistance of the given carbon resistor adavula 24 into 10 power 6 plus or minus 5%. What is the sequence of the colors? So look, what is the sequence of the colors? What is the mnemonic we have? In the mnemonic which dana. So paranga, first is remember the 2. 2 is what? First is black, adukadutha the brown, adukadutha the red. So black is 0, brown is 1, red is 2. So 2 vardana, it's what? First red varno. Adukapram 4 is what? Already ipada nama padathu. What is 4? Yellow. Then the first band, second band. Adukapram 10 power 6 is what? Blue. So third band blue dana. Fourth band tolerance 5%. 5% means what? Gold. Okay, so but in the madri we will be able to solve the questions based on the carbon resistors and the color coding based on that. Okay va? So we have to only look at this mnemonic. If they are giving questions means the mnemonic based panni we will be able to answer those questions. Okay, so we'll stop the class here, and next class we will start discussing about the remaining part of the broad properties of the electric current. Adu mudichittu we will have to go into the micro level study of the electric current and the drift concept adella nama paaka porom. Okay va? We will see in the next class.